arábìnrin Elizabeth wọ́n ṣe receipt, àmọ́ nínú receipt yìí nígbà tí wọ́n fún ó ń complain pé wọ́n ṣe orúkọ òun tẹ̀, wọ́n dẹ̀ tún ṣe hectares sí acres wọ́n ṣì tẹ̀. Then ó ralẹ̀ fún yàn, ó kọ́lẹ̀ fún yàn, mi ò ralẹ̀ fún yàn. The person send the money through my account and I deliver the money to the owner of the land and they wrote a receipt for this. Gbogbo wa ńlá mọ̀ wòlíì àgbà ni ti ìjọ mímọ́ látọ̀run wá tá mọ̀ sí Celestial Church of Christ, alàgbà Marcus Tibetan. Gbogbo wa la mọ̀ wọ́n láríran, gbogbo wa la mọ̀ wọ́n ní alásọtẹ́lẹ̀, gbogbo wa la mọ̀ wọ́n ní wòlíì àgbà níwájú Ọlọ́run tó jẹ́ wípé àsọtẹ́lẹ̀ wọn púpọ̀ nínú àsọtẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti sọ ló ti wá sí ìmúṣẹ tó ti rí kọjá lọ. Àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbáṣe sọ̀rọ̀ yìí, wòlíì tí mò ń sọ yìí, ọ̀pọ̀ nínú àwọn olóṣèré ni wọ́n ti tọ́ka kú nípa wọn tó dẹ̀ pé àbá bẹ́ẹ̀. Ẹ wo lórí ọ̀rọ̀ ikú Timothy, ẹ wo ohun tí wọ́n sọ nípa Adédoyin wípé ikú wọn lọ yẹgi fún náà Adédoyin. Wọ́n ti sọ ti pẹ́ nígbà tí kí adájọ́ òjẹ́ mọ̀ pé ó máa dájọ́ tí àwọn ti sọ tó dẹ̀ padà rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé ìmísí ń bẹ. Àmọ́ ní báyìí wọ́n máa fẹ̀sùn kàn wọ́n. Wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n. Wọn ò ní wọ́n gbébọn o, wọn ò dẹ̀ ní wọ́n jalè, wọn ò dẹ̀ ní wọ́n ṣàṣemáṣe pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. Àmọ́ ẹ̀sùn ó kéré ó pọ̀, ẹ̀sùn lẹ̀sùn jẹ́. Àmọ́ ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kàn wọ́n yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó láàárín àwọn àti ẹnìkan tó jẹ́ ọmọ ilé ìjọsìn wọn. Léyìí tó dẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó dàbẹ́ ni pé ó ń fìsọ́ tó ń fìsọ́ sí. Èyí náà ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kó ta kẹ̀kẹ́ dọ́dọ̀ àwa níkànnì Woli TV. Àwa ní gbọ́rú ọ̀rọ̀ báyìí ká fi hábẹ́ aṣọ àbí ká fi sí kọ̀rọ̀ yàrá, nítorí pé ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bá wa dá sí ẹ wà nínú ilé. Tó ẹ jẹ́ mú ní ṣókí díẹ̀ ni màá sọ mẹ́, nítorí pé àjọ kan wà tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ fọ́nrán ní ṣókí níbi tí alàgbà Tibetan náà ti jáde tí wọ́n ti wá sọ ọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n ní sọ tó jẹ́ tiwọn nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Gbogbo ẹ̀ náà la ó ṣàfihàn fún yín lórí ètò tòní. Ẹ bá jókòó kí ẹ bá ń wá jíjẹ mímu sí ẹgbẹ́, ó ti ń dọjọ́ ọ̀rọ̀ báyìí, kájọ gbádùn ètò tòní. Ẹ pín, ẹ láìkí, ẹ lọ́ọ̀fù ẹ máa ṣíà ẹ̀ kí wọ́n máa gbọ́ wa láké, kí wọ́n máa gbọ́ wa lóko, káwọn ọ̀tọ̀ wá rọ̀gùn àga náà máa bọ́ kí wọ́n bomi ọgbọ́n mu. Báwo lọ̀rọ̀ ṣe jẹ́? Ibo lọ̀rọ̀ ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀? Ṣé bí arábìnrin Elizabeth Akíntọ̀ndé tí wọ́n jẹ́ ìyàwó ajagunfẹ̀yìntì colonel ni wọ́n nínú iṣẹ́ ológun. Àwọn náà ni alàgbà Daniel Akíntọ̀ndé tí wọ́n ti gbà kan jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Fọ́tò wọn náà lẹ́ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi lójú amóhùnmáwòrán yẹn. Tó àwọn náà ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ti gbọ́ àti bá a ti rí kà ni wọ́n polówó lẹ̀ fún alàgbà Tibetan wípé nǹkan báyìí ilẹ̀ máa wà tá a fẹ́ tà. Bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn o tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sílẹ̀ láti rà, ilẹ̀ wà. Alàgbà Tibetan náà mú ọ̀rọ̀ ìṣẹ́nu, àwọn náà ṣèpolongo. Ọ̀rọ̀ yìí wá ta
ṣé tí ẹnìkan tó jí ọmọ ilé ìjọsìn wọn ọkùnrin lẹni tí mò ń sọ yìí òun ló wá súnmọ́ alàgbà ló pé alàgbà ilẹ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí mo ní interest mo fẹ́ rà lẹ́yìn ìgbà tálàgbà ti polongo lẹ o ṣe mọ̀ pé a máa kọ́kọ́ polówó ọjà kẹ́hìn tó fẹ́ nọ́jà kẹ́hìn tó fẹ́ rajà kó tó wá bá wa nọ́jà bóyá jẹ́ nìyẹn òun ó ta sóun létí gbà ọ̀rọ̀ lẹ́wà alàgbà gẹ́gẹ́ bíi pé àjọṣe tó dán mọ́rán father and son and father relationship ẹni mo bá yín máa ń ṣe bójú wọn bàbá sọmọ ni ọmọ tó bá da irú wọn ní bàbá kan bàbá tó bá dẹ̀ da náà irú wọn kò jẹ́ ọmọ tó bá bí nìkan lọ́mọ wọn ọmọ alọ́mọ káàkiri ni so àpẹẹrẹ yẹn bẹ́ẹ̀ gangan ló ṣe ṣẹlẹ̀ láàrin prophet Tibetan àti alàgbà yìí tí ó ralẹ̀ yìí tó alàgbà ni wọ́n filẹ̀ lọ́hùn òun dẹ̀ jẹ́ wọn ní olórí ẹ̀ pé ó dà ilẹ̀ yìí báwo ló ṣe jẹ́ àti pé èèlò gangan ni wọ́n ní hẹ́kítà 2 nílẹ̀ ọ̀hún àmọ́ ní àtúpalẹ̀ a lè pè ní éka 5 àbí ká pè ní púlọ̀tì lọ́nà 30 ní tó wà ńbẹ̀ ní máa ṣe àkójọpọ̀ gbogbo lẹ̀ yẹn púlọ̀tì 30 ní 2 hectares tó jẹ́ éka 5 la máa rí yọ nínú hectares 2 tó wọ́n ń bá ìdúnàdúrà ìbọ̀ o kò pẹ́ sí àsìkò yìí lẹ́yìn tí wọ́n ti dúnàdúrà arákùnrin wá pé alàgbà yìí pé ǹjẹ́ kò ní nídìí kí n wá àgbẹ̀hùn amòfin nígbà tí wọ́n rí pé wọ́n ti bá ọ̀rọ̀ débì kan ìná tí ń wọ̀ ó ti ń dojú pé wọ́n fẹ́ kówó ó ti fẹ́ dìbò ọ̀rọ̀ owó ti fẹ́ wọlé wá wọ́n rò pé ẹ jẹ́ ká kúkú kí n mú lọ́ọ̀yà wá kó wá bá mi ṣe investigation lórí ilẹ̀ yẹn kó dẹ̀ bá mi confirm ẹ̀ kó bá ń fò òtẹ́lú wípé ríra ilẹ̀ tó yanjú tó perégedé tí mo lè rà ni àmọ́ èsì tó jáde lẹ́nu prophet Tibetan náà ni pé gẹ́gẹ́ bí àjọṣe tó wà láàárín wọn àti gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fi ọ̀rọ̀ léde bó ṣe sọ ó ní prophet Tibetan wá sọ pé kò ní ìdí kóun wá lọ́ọ̀yà nígbà tó yẹ pé àwọn fúnra wọn àwọn wà nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn alàgbà yìí rèé o yẹn Tibetan tó arákùnrin lòun gba òun jáwé bo ọ̀rọ̀ òun mọ́lẹ̀ pé nígbà tó dáàdì náà ló kúkú nítorí ìṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn náà ni wọ́n máa bá mi take care kò sí nǹkan tó kàn lọ́ọ̀yà wọ́n fi gbòṣegbò lé àárín yẹn nìyẹn o wọ́n fi ṣe gbòó lé mú padà bọ̀ torí pé àlàyé wà tí mo fẹ́ ṣe lórí àárín yẹn close ẹ bá mi tán kókó ẹ bá mi sáko ẹ̀ tó ká tẹ̀síwájú lẹ́yìn èyí ọ̀rọ̀ wọ̀ o alàgbà Tibetan ní kí arákùnrin yìí kó sẹ́ndì owó sínú àkáǹtì àwọn kówó lè tẹ ẹni tó ní dúkìá lọ́wọ́ tá a mọ̀ sí arábìnrin Elizabeth aya Akíntọ́ndé ẹ má jẹ́ ń bòpò lọ́lé olóró ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ a máa mú kíní ọ̀hún bá a ṣe mú yìí torí pé mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ àyọkà àmọ́ bàbá débẹ̀ ẹ gbọ́ wọ́n ń bá ọ̀rọ̀ yìí lọ ó dìgbà ó ń sanwó sínú àkáǹtì prophet Tibetan ọ̀nà gbowó wọ́n taari owó sí arábìnrin Elizabeth aya Akíntọ́ndé tó jẹ́ onílẹ̀ gangan lẹ́ni tó polówó lẹ̀ fún prophet pé ilẹ̀ wà o bẹ̀bá rẹ̀ ní tó fẹ́ rà owó ti bọ́ọ̀dì sọ́wọ́ olówó alàgbà ti wà láàyè tiẹ̀ ẹni tó nílẹ̀ ti nírètí pé òun ti ralẹ̀ kí gbogbo iṣẹ́ tó dẹ̀kù kó máa tẹ̀lé ni àmọ́ lẹ́yìn ìgbà tó sanwó yìí wọn ò allocate ilẹ̀ fún un wọn ò mú débi ilẹ̀ gangan pé òkè o portion tiẹ̀ láti bí o sí bí ni o ó dẹ̀ lọ báyìí o ó gùn dé bí o ó fẹ́ dé bí o kò sí olóhùn orí nǹkan tó jọ
gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. side a lẹ́sìn ń gbọ́ yìí ṣe mọ̀ pé a ní fárí apá kan kátàpá kan sí ẹni tó fẹ̀sùn kan alàgbà Tibetan la kọ́kọ́ fẹ́ mú tiẹ̀ jáde ká tó bọ́ sí apá kejì. now lẹ́yìn èyí allocation receipt àti any other documentation tó yẹ kó comfort lórí pé a ti sanwó lẹ̀ àwọn òun ò rí nǹkan kan. ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ ń sọ fún yín ká sọ ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tó kọjá lọ́rọ̀ owó ti wáyé ni wọ́n ti sanwó. àmọ́ tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún wá ń bí lọ́wọ́ yìí bó ti ń bí ìgè náà ló ń bí àdùbí nítorí pé kálukú ti ń jẹ́ ọ̀tún sọ fún sí pé òsì dúró láàyè ẹ o èmi ọ̀tún mo ti dúró láàyè mi o orí ìwọ náà dúró láàyè tiẹ̀ o má wà bá mi o. tó ẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú nígbà tí wọ́n ṣe eléyìí tán eléyìí wà ńlẹ̀ arákùnrin wa rò ń jọkọ̀ pé èèyàn máa fowó ròyìn kó má kọyàn lójú ni ṣé bọ́n níbi báyìí ní kíní wa ó wà nítòsí Dangote refinery ní Dangote refinery nílẹ̀ yẹn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí mo ṣe ń sọ bọ̀ àmọ́ ńgbà tọmọkùnrin yìí lọ tó dé ó nígbà tóun lọ ọbẹ̀ pé láti lọ yọjú síbi tí wọ́n sọ pọ́n pé fóun ó ní ilẹ̀ yẹn láì sọ fún Prophet Tibetan o láì dẹ̀ pé arábìnrin tọ̀hún pòun fẹ́ rin nírú bẹ́ẹ̀ ó wá lọ ká sọ pé bí èkì hàn lọ ṣàlámì àbí yàn fẹ́ ṣọ̀fìn tó pé nítorí àwọn àtọ́jẹ náà ta fún mi lẹ́kìn lọ yẹ̀ wò ń bò máa débẹ̀ ó máa lọ́tọ̀ ní tó ń bà ó ní inú ní ilẹ̀ tó ń fẹ́ ta fún wa nínú ẹ̀pẹ́ kò ṣẹ́gbẹ́ refinery tí wọ́n pè fún o ó ti yẹn description yẹn tí wọ́n fún òun pé ilẹ̀ tó ń fẹ́ tà fún òun ó wà ní àbáyé tó di refinery ni ó ní bọ̀tùgbà tóun débi tóun ti lọ wọlé òun tó wá ṣe ọ̀rí kí ni wí débi pé ilẹ̀ tí wọ́n ti pèlẹ̀ fún òun ní 2 million yìí tó máa talẹ̀ ń bẹ̀ 1 million naira ni gbogbo lẹ́bẹ̀ kọjá ilẹ̀ 1 million per plot kì í ṣe per acre o gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fún wa. tó lẹ́yìn ìgbà tó dé ní alàgbà mọ̀ yìí pé ó mà rìnrìn yìí nítorí pé ó pe alàgbà ó sọ fún alàgbà pé ìrìn báyìí ni mo rí àmọ́ ohun tí mo rí kò jọ ohun tí àlàyé tẹ́ ṣe fún mi. alàgbà tó tọ́ sókè gẹ́gẹ́ bí n ta gbọ́ àti tí ó ṣe lálàyé pé wọ́n bínú wọn fara ya. ó wá ń kọ́ ọ́n lóminú pé báwo lòun ṣe máa owó tàbọ̀ báyìí ṣe nǹkan tí ó dẹ̀ máa di pé wọ́n dẹ̀ máa fi òun sínú òkùnkùn ọ̀tún ò sọ̀rọ̀ òsì ò sọ̀rọ̀ òun tó ń gbówó ribiribi lẹ́rẹ̀ẹ́ láàrin wọn yìí kí wá ní kóun wá oníwo ní kóun kọ sí gbẹ̀du o. ọ̀rọ̀ yìí ló wà ńlẹ̀ tó ń ràn mọ́ bí iná pápá. ọ̀rọ̀ yìí wá ń bí wàhálà débi pé nígbà tí ìyá ìlọ tó bọ̀ ìyẹn ìyá tó nílẹ̀ Mrs Elizabeth Akíntọ́ndé wọ́n tún wá ń padà wá yí òun padà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti gbọ́ pé ó lọ sórí ilẹ̀ yẹn ó wá ilẹ̀ ẹ̀ lọ tó sanwó fún wọn tí wọ́n ti fún receipt o tó dẹ̀ lóhùn gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ tó dẹ̀ lóhùn tí gba location. nígbà tí wọ́n wá padà tí ìjọba wá padà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n wá ní ilẹ̀ òun kì í ṣe pé àwọn ṣàṣìṣe ni wípé àwọn ṣe ọ̀rọ̀ 2 million táwọn pè yẹn for hectare yẹn páwọn ṣe mistake yẹn ni wípé mílíọ̀nù 5 ni per hectare. èyí ló wá mú ìyípadà ọkàn bá per plot ni o 5 million ẹ má bínú per plot. èyí ló wá mú ìyípadà ọkàn bárakùnrin wípé ẹ pè kan fún mi ní 2 mo jẹ́ ìsanwó wọ́n tún wá sọ pé ohun tó ń bù fún bẹ́ẹ̀ ni pé lórí ilẹ̀ yẹn o ohun tó tún ṣe máa lọ mú wa lówó is 150 million naira additional money díẹ̀ o lẹ́yìn 65.5 million naira tó ti wà ńlẹ̀ o tó ti ń bí fanfà báyìí
gẹ́gẹ́ bí àlàyé tá a gbọ́ gẹ́gẹ́ bí n tó sọ. tó bá a ti gbọ́ lẹ́ ń gbọ́ yìí àmọ́ ìtújẹ́ kẹ́ ẹ rí ẹ sì máa rí ìtújẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ náà lédè Gẹ̀ẹ́sì ẹ gbọ́ ẹ ṣàfarabalẹ̀ torí ètò sì ń lọ orí ètò la ṣe wà. kí n tó wá mú ìrìn jìnnà ẹja kọ́kọ́ yànà ká gbọ́ àyọkà yìí lédè Gẹ̀ẹ́sì kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo bọ́rọ̀ ọ̀hún ti rìn bí iṣu ṣe kú bọ́bẹ̀ ṣe bù ú ibo ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀hún àti ibi tí wọ́n dé dúró bó bá ti yá ẹja lọ gbọ́ bàbá padà dé tẹ̀síwájú. Prophet Marcus Tibetan, a senior pastor of the Celestial Church of Christ, and Elizabeth Akitonde, wife of Colonel Daniel Akitonde, retired, a former military administrator, Millard of Ogun State, have been accused of defrauding one David Timileyin of 65.5 million naira for the purchase of land close to Dangote Refinery in Lagos. It was gathered that the transaction was in connection with the proposed purchase of 2 hectares of land, 5 acres or 30 plots, supposedly in the Ekpe area of the state. David, who is into real estate, cried out to the public to prevail on Prophet Tibetan to return his money. He told the media that the money invested in the land was all the money he had for his business. He said, "Before now, Prophet Tibetan and I had been warmed in a father-son relationship. The Prophet has been playing the role of a spiritual guide to me, and I, in turn, place so much premium on his anointing. It referred to me a lot, and I often took instruction from him. The relationship had gone so far and so deep that I trusted the Prophet. On the other hand, Tibetan sees me as a son, to complement the respect and honor accorded to him. But that love and affection may no longer be there. It seems the scale is falling off my eyes and beginning to see the Prophet in his true form. It is about a transaction in connection with the proposed purchase of 2 hectares of land, 30 plots of land to be precise, supposedly in Ketu, Ekpe area of the state. The amount involved is a whopping 65.5 million naira. The whole drama began when the Prophet informed me of the availability of the land for sale. He told me that the land was owned by another church member, Mrs. Akitonde, the wife of a former governor of Ogun State. But then, Prophet Tibetan offered himself as a go-between for the transaction. He showed interest in the land and told Prophet Tibetan that I would be willing to buy from the property at the cost price, which was put at 2 million naira per plot for the 30 plots and some additional costs, which put the whole money at 65.5 million naira. I also told the Prophet about my intention to get a lawyer to help me with the necessary investigation and confirmation of the transaction, given the huge amounts involved. But Prophet Tibetan, who apparently was manipulative, told me I would not need a lawyer since he was the one involved. I did not suspect any foul play because of the respect and trust I had for Tibetan. I did not hesitate to pay the 65.5 million naira cost of the land to him to be transferred to Mrs. Akitonde. All this happened sometimes early last year. But a year after that I transferred the money, I'm yet to be allocated the land, and neither did I receive a receipt of payment nor any documentation to the land. Instead, I have been involved in a circus game with the door of Akitonde and the Prophet. The door have since made me a pawn on their chessboard. Trouble, however, began when David visited the land without the knowledge of Prophet Tibetan and discovered that the land was not what was described to him by Tibetan. He said when Tibetan got to know that I took a trip to the land, he got so upset on the phone with me, uttering statements that were unbecoming of a servant of God. I don't forgive an adult when an adult offends me. He told me that. He was literally speaking at the top of his voice. This is because I had visited the land without his knowledge. The Prophet told me the 30 plots of land were close to the Dangote Refinery, but I have since discovered that the land is in the forest of Ekpe, or is largely uncultivated land in the remote area of Ekpe, can't sell for more than 1 million naira per plot. Beyond that, I became uncomfortable with the whole deal when Prophet Tibetan expressed displeasure
when I went to check the land. The prophet was furious when he got to know I went to check the land. It was like I had done something evil. That was after I had paid. I wonder why he was so annoyed that I went to check the land that I had paid for. It was when I saw the land that I discovered it was not the land they told me about. Apart from that, after I had paid 65.5 million naira, the woman came up with another claim. She said the earlier price of 2 million naira per plot was a mistake, that the land actually costs 5 million naira per plot. So, for the 30 plots of land, I may have to pay 150 million naira. That was the point I decided I was no longer interested in the land. More so, the location of the plot makes the charge ludicrous. Mrs. Akitonde kept keeping me in abeyance, asking me to exercise patience, that the document of the land and the receipt will be given to me, but she ended up blocking me and denied me access on the phone. I told the prophet that I was no longer interested and that I would prefer that my money be refunded to me. Rather than encourage the woman to refund the money, Prophet Tibetan has been playing the ostrich. At a point, he traveled out of the country and told the woman to stop further transactions until he's back. By the time he came back to the country, he could not get the woman to refund the money. Instead, he has been using subtle threats and blackmail. At a point, he told me, even if the woman agrees to refund the money, what if she dies in the process? What will I do? He had also made several insinuations about an impending doom. He told me one time that there were people who built mansions and never lived in them. When he was trying to discourage me from getting a lawyer, he wondered if I had heard of cases of lawyers being killed or kidnapped. David, who made available the audio of his interaction with Prophet Tibetan on the phone, told the media that he feared for his life and that the hope of getting his money refunded would get dimmer by the day if he failed to take drastic steps. He said, before she blocked my number, she asked me to go and see the prophet, since it was the prophet who collected money from me. I had to use a friend's phone to reach her to put her further pressure on her to return my money. To hasten the collection of my money, I have engaged the services of a lawyer who has written to Mrs. Akitonde asking for a refund. The lawyer, Mr. Ayo Drojaye, in his letter to Akitonde asking for a refund, noted that the transaction is tainted with fraud. Beyond that, he noted that Akitonde unilaterally changed the price of the land per plot from 2 million to 5 million naira. He said he discovered that the land was allocated to Akitonde by the Lagos state government for purely commercial purposes. According to him, it was supposed to be for a petrochemical company. He noted that the plots of land were meant to be used for public interest and not to be sold to individuals, as Akitonde had planned to do. Bàtà bí ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀ wò, a wò pé ẹ jẹ́ ká pe àkíyèsí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sí i. Ká gbé wá sórí afẹ́fẹ́, ká wá tàn ìmọ́lẹ̀, ká wá yànnà náà ẹ̀ kẹ́yìn tẹ̀ wá lé kẹ́ máa bá wa tàn ìmọ́lẹ̀ sí i. Ká má lọ máa gbọ́ fake news káàkiri o. Ń pé báyìí ni bàbá ìkànnì Woli TV ẹ ti mọ̀ wá wípé a kì í ṣe ẹyẹ tó máa ké lójò tí ò ní ké lẹ́rùn. Prophet Tibetan ni wọ́n ṣe receipt. David Tìmílẹ́yìn ni wọ́n fóun ní receipt. Arábìnrin Elizabeth ni wọ́n ṣe receipt, àmọ́ nínú receipt yìí nígbà tí wọ́n fún un ó ń complain pé wọ́n ṣe orúkọ òun tẹ̀, wọ́n dẹ̀ tún ṣe hectares sí acres wọ́n ṣì tẹ̀, ló mú bínú kọ rìsíìtì ọ̀hún sílẹ̀. tó orí kí la wá fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ ọ̀hún kà báyìí. Prophet Tibetan sọ fún wa wípé àwọn bá yàn ralẹ̀, àwọn gba owó, àwọn dẹ̀ transfer owó sẹ́ni tó nílẹ̀, ẹni tó nílẹ̀ dẹ̀ ṣe receipt. Ibo la fẹ́ gbé ká torí pé ọ̀rọ̀ yẹn contradict. Now ẹ jẹ́ ká wo second point.
second point rèé, ìgbà tí bọ̀bọ̀ yìí wá rí pé description lẹ̀ tán ṣe fóun ní very close to Dangote refinery ni àlàyé tó ni wọ́n sọ o, àlàyé tí òun dẹ̀ ṣe nínú ayọ̀kàtẹ́ gbọ́ ni pé ilẹ̀ tóun lọ wò ní àpèjúwe tí wọ́n ṣe fóun inú ẹ̀pẹ́ ló wà, remote area kan nínú ẹ̀pẹ́ nínú ó dẹ̀ tó fi ọ̀rọ̀ kan kún pé ní àárín ibi tóun sọ yìí wọ́n bá fẹ́ talẹ̀ ńbẹ̀ fún yàn ní ibẹ̀